gentlemen. Is there a lady here? Anyway, let me be polite and say ladies and gentlemen. We are about to start the captain's briefing of the SLC SkyX.net International T20 League tournament. So, may I please invite dignitaries to the head table. Mr. Samantha Dorangwala, who is the chairman of the tournament committee of Sri Lanka Cricket. Can I also invite Mr. Chintaka Edrimana, head of national cricket operations from Sri Lanka Cricket. And can we have the four captains, please? Dasun Shanaka, team captain of Greens. Charita Salanka, captain of team Blues. Kusal Mendis, captain of team Reds. And Ashan Priyanjan, captain of team Greys. Can we have them on stage, please? I think Charit is here. Dasun is there. Right, let me give them some time to settle down and breathe before we start. All right, as the proceedings, as the agenda says, it's time for Mr. Samantha Durangwala, the chairman of the tournament committee, Sri Lanka Cricket, to brief you about the tournament, and also he will tell you about the scope this tournament holds. Good evening, ladies and gentlemen. Firstly, let me welcome all of you and convey my sincere appreciation for being present this afternoon. Special thanks to the four captains, Dasun, Charit, Kusal and Ashan, and also to the media personnel. Well, the main objective of this tournament is to prepare the top white ball players for the upcoming Asia Cup T20 and thereafter the World Cup, which will happen in August, October and November. So since all the top players will be taking part in this tournament, the intensity level will be very high, and I'm sure all the teams would want to display their fullest capabilities to ensure that they do their best for their team. As you know, Lanka Premier League had to be postponed due to no fault of Sri Lanka Cricket or the event right holder IPG, but due to the present economic crisis the country is facing. Therefore, I think the selectors and the head coach, national head coach, had a discussion with the tournament committee and wanted us to arrange or organize invitation T20 tournament. So we thought that's the best opportunity to allow the players to display their capabilities in order to pick for national representation. And also this will give the opportunity for the selectors to pick the best combination for the Asia Cup and also for the ICC T20 World Cup. We will have four teams taking part, namely Reds, Green, Blue and Greys. And the fourth team will consist with all the top players who did well during the limited over T20 domestic or the club tournament. So we have given the opportunity to all those players who are not in the major national squads to come and perform and show their capabilities in order for the selectors to pick, if they blossom in the tournament, to pick them for national tournament. So that is the main objective. And let me also thank the sponsors who have come forward, IPG Group, for all the support that they have extended, and also not forgetting the president of Sri Lanka Cricket, Mr. Shammi Silva, for the support extended in organizing this tournament. He was very positive when we went and spoke about this tournament with him, and he said, yes, why not, we should, because I think we had a similar tournament last year when due to the pandemic we had to postpone the LPA last year as well from August to December, and then what happened was we had a similar T20 tournament, and once again all the cricketers who were not in national squads were able to display their capabilities, and we know at the World Cup I'm sure all will agree how they performed. Most of the people never thought that our side will perform so well, even against sides like Australia, England, South Africa, how the youngsters perform. So this will add value, this tournament will add value for Sri Lanka cricket.
and let me wish all 4 teams good luck, and I'm sure they will show their fullest, the capabilities in this tournament. Thank you. Thank you, Mr. Dodambala. Right, let me now introduce you to the sponsors. Let me start off with the IPG Sports. As you know, IPG are the rights holders for Sri Lanka cricket in terms of production, and I can assure you, looking at the way the first game was televised, that the production quality has really improved for a domestic game. So IPG Sports are the production and ground rights partner. Title sponsor of the league is SkyX.net. Team sponsor is SkyX.net and IPG Sports. Then the tournament is powered by DAFA News, and the associate local partner is Daras. This is for your information, because as you know, no sport is complete without sponsors, and sponsors do play a very, very big role in every sport. Right, this is not a very long press conference, so we now open it up to the media, gentlemen from the media, who could now pose your questions to the head table, could pose it to Mr. Dodambala or Mr. Idriman or the 4 captains. Yeah, you can speak in Sinhalese, no problem. ප්‍රථමයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාට මෙතන පැමිණීම සම්බන්ධයෙන්. අපේ නායකයෝ 4 දෙනාත් මෙතන පැමිණලා ඉන්නවා. ඒ කට්ටියටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ටූර්නමන්ට් එකේ පරමාර්ථය තමයි අපේ මෙතන ඉන්න টপ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම එකට එකතු කරලා මේ ටූර්නමන්ට් එක පවත්වන එක. මේ මොනවද අපේ ඒෂියා කප් එක තියෙනවා දැන් ඊළඟ මාසේ, ඒකත් එක්කම ඊට පස්සේ ICC World Cup එක තියෙනවා. ඒකට ඒ තරංගාවලි දෙකටම ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීම තමයි මේකේ ලොකුම පරමාර්ථය. මම හිතනවා මේ ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොටම අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. නැෂනල් ස්ක්වොඩ්ස් වල ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව අපි 4 වෙනි ටීම් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ටීම් 4 බ්ලූස්, ග්‍රේස්, ග්‍රීන්, රෙඩ්ස් කියලා තියෙන්නේ. 4 වෙනි ටීම් එක දාලා තියෙන්නේ අපේ ඩොමෙස්ටික් මේ අවුරුද්දේ T20 තරඟාවලියේ හොඳටම සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩකයන් තමයි ඒ කණ්ඩායමට දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ අපි මේ දිනනවා පරදන එක නෙමෙයි මේකේ පරමාර්ථ වෙලා තියෙන්නේ නැෂනල් සිලෙක්ටර්ස්ලාට අපේ හොඳම කම්බිනේෂන් එක තෝරා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ තරඟාවලිය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාටම. ඒකම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිතුමාට, අපේ සිලෙක්ටර්ස්ලායි, නැෂනල් හෙඩ් කෝචුයි අපිට ඇවිල්ලා ටූර්නමන්ට් කමිටියට කිව්වා මේව තරඟාවලිය පවත්වන්න ඕනේ කියලා. අපි ඊළඟ කතා කරපුවාම එතුමා ගොඩක් සන්තෝෂ වුණා මේක පවත්වන එකට. ඉතින් මම හිතනවා මේක තරඟාවලිය ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි අපේ ඉදිරි ගමන සඳහා. කොහොම ස්තුතියි. Right, we can open it up to you now. If you have any questions, if you need a mic, we can give you a mic, or otherwise you can be heard. And there you are, you got a mic. අපි දුටුව පළවෙනි තරඟ දෙකේදීම ලකුණු 120ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි අපේ කණ්ඩායම් වලට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම තනතිරු පිළිබඳව යම් සැලකිලිමක් වීමක් සිදු වෙනවද ඉදිරි තරඟවල සඳහා? මොකද අපි දැක්කා පන්දු යවන්නන්ට වැඩි වාසිදායක තනතිරු තමයි සකස් වෙලා තිබුණේ. මේ ගැන සැලකිල්ලක් දක්වලා තියෙනවා? මම හිතනවා අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි T20 තරඟාවලියක් කිව්වම අපි පොඩ්ඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ස්කෝර් කරන්න. එතකොට තමයි තරඟාවලියේ මේ උසස් තත්වයට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකින්ද මම හිතනවා ඒක ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරනවා. මම හිතන්නේ ටූර්නමන්ට් එක පවත්වාගෙන යද්දී ගොඩක් දුරට මේ විකට්ස් ඔක්කොම මීට වඩා හොඳට ඉම්ප්‍රූව් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. තරඟ කීයකින් මේ තරඟාවලිය මේ ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා? ටීම්ස් 4ක් තියෙන්නේ. ටීම්ස් 4 හැම ටීම් එකටම තරඟ 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ 4 ඒ ගෲප්ස් දෙකේ ලීඩර්ස්ලා ෆයිනල් එක ගහනවා. ඒකට ෆයිනල් එකට ආවොත් 4 එක කණ්ඩායමකට මැච් 4ක් ලැබෙනවා. දසුන් මේ තරඟාවලිය ගැන මේ දැන් නව යෝන් ක්‍රීඩකයින්ට ලොකු අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ එක්දින කණ්ඩායම සහ T20 කණ්ඩායමේ නායකයා විදියට මේ අවස්ථාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ?
ඔව් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ වගේ තරඟාවලියක් පැවැත්වීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රීඩකයන් හොයාගන්න එකයි ලංකාවේ නැෂනල් ටීම් වල ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලට ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝම් එකට එන එකයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් යන්ග්ස්ටර්ස්ලට මොකද ඒ ටීම් ටුවර්ස් තියෙනවා ඉමර්ජින් ටුවර්ස් තියෙනවා ඒ වගේම නැෂනල් ටීම් එකට එන්න බලාගෙන ඉන්න අයට ලොකු අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් වල වැදගත්කම ඒකයි විශේෂයෙන්ම ටෙලිවයිස් කරන. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු දැනගන්නවා මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ වෙන්න ඕනේ මොනවද. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට ඉතාමත් හොඳයි මේ තරඟාවලිය. දසුන් ගිය පාර ඔබගේ නායකත්වයෙන් මේ තරඟාවලිය ජයගත්තා. මේවට අපේ අපේක්ෂා කොහොමද? අතන නායකයෙක් විදිහට හැම වෙලෙම බලාපොරොත්තු වෙන තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන නමුත් මට වගේම අනිත් නායක තුන් දෙනාටත් හොඳ කණ්ඩායම් තුනක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මට විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේ කණ්ඩායමට බැලන්ස් එකත් එක්ක තරඟාවලිය ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ජයග්‍රහණය තමයි ප්‍රධානම අරමුණ. මෙවට හස්සෙන් කුසලන් තරඟාවලියට පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය වගේ ප්‍රබලම කණ්ඩායම් ඉදිරියට වෙලා ඉන්නවා. අපේ කණ්ඩායමේ කොමන මේ තියෙන අපේක්ෂාව නරේ මේ විශේෂයි. ඔව් අපි දන්න ලෝකේ ක්‍රීඩා කරන හැම කණ්ඩායමක්ම ප්‍රබලයි කියලා. ඉතින් අපේ කණ්ඩායමත් එහා දක්ෂයි. මොකද නම් වශයෙන් ගත්තොත් උඩින් නම් පල්ලෙහාටම ඉන්නේ දැනට T20 වල හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ටූර්නමන්ට් එකට ගිහිල්ලා කුසලානයක් අරගෙන ඉන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. කුසල් පළවෙනි වතාවට මම හිතන්නේ මේ වගේ තලයේ නායකත්වයක් දරන්නේ කණ්ඩායමක කොහොමද කණ්ඩායමෙන් ලැබෙන සහයෝගය සහ මේ අවස්ථාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මගේ පළවෙනි කැප්ටන්සි එක මේ වගේ තරඟාවලියක. ඉතින් මට ටීම් එකේ ලොකු සහායක් තියෙනවා. ඉතින් එතන සීනියර් ප්ලේයර්ස් සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. බානුක, වනින්දු, මහේෂ්, ඒ වගේ තමයි ෆාස්ට් බෝල් ආසිත ගන්නවා. නැෂනල් ටීම් එකේ ඉන්න සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා මගේ ටීම් එකේ. ඉතින් ඒ වගේම කෝචින් ස්ටාෆ් එකේ හැමෝම මම ක්ලබ් වල කැප්ටන් කරලා දිනවා. ඉතින් අන්ඩර් 19 කරලා දිනවා. මට ලොකු වෙනසක් තේරෙන්නේ නැහැ මෙතන මේ කරද්දී. ඉතින් ටීම් එක හැමෝගෙම සපෝට් එක තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් සතුටුයි මට ලැබිච්ච දේ ගැන. චරිතය අහන්නේ මේ කණ්ඩායම හතරටම තරුණ ක්‍රීඩකයන් ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. ඔබ ඒකෙන් අනාගතය ගැන මේ කුල දක්ෂතා ගැන මොනවද හිතන්නේ? එතනම ඔක්කොම දකින්න ඇති මේ හොඳ දක්ෂතා තියෙන තරුණ ක්‍රීඩක ගොඩක් එකතුලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන. මොකද මේක සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එතකොට අපිට අපි අන්ඩර් ලයිට්ස් ගහන්නේ මේ මැචස්. මොකද අපි ක්ලබ් ලෙවල් එකේ අපි අන්ඩර් ලයිට්ස් මැච් ගහන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්ලබ් ලෙවල් එකේ හොඳට perform කරපු අයට next level එකට chance එකක් තියෙනවා අන්ඩර් ලයිට්ස් ගහලා ටෙලිවයිස් කරන මැච් එක perform කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු අවස්ථාවක්. මම හිතන තරුණ ක්‍රීඩකයෝ දැනටත් මේ අපි පැවතුනේ තරඟ දෙකයි. ඒ තරඟ දෙකේදීත් යම් කිසි පිරිසක් තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්නුවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් පෙන්නයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ සමන්ත දොඩංගල මහත්තයාට මේ දැන් LPL තරඟාවලිය යලිත් වතාවක් කල් ගියා. අපිට දැනට ලැබෙන ආරංචිය අනුව දෙසැම්බර් 6 වෙනිදා ඉඳලා 23 වෙනිදා වෙනකන් තරඟාවලිය පැවැත්වෙනවා කියලා තමයි. ඇයි අපේ මේ තරඟාවලිය කල් ගියේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ඊළඟ තරඟාවලිය වලට යන්නට මේ පදනමක් වෙන්න තිබුණා. ඇයි කල් ගියේ මේක? මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව පරිදි අපිට ඒක අපිට පෝස්ට්පෝන් කරන්නම වුණා. අපේ පරමාර්ථ තිබි අනිවාර්යයෙන්ම LPL එක පවත්වන්න. ඒකෙන් තමයි අපි හිතානේ හිටියේ ඒෂියා කප් එකටයි වර්ල්ඩ් කප් එකටයි ප්ලේයර්ස්ලා අපේ බෙස්ට් කම්බිනේෂන් එක තෝරාගන්න. ඉතින් මේ දැන්ට පවතින ලංකාවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් සමග අපිට සිද්ධ වුණා ඒක පෝස්ට්පෝන් කරන්න. සෝ මං අද සන්තෝෂෙන් කියන්න කැමති අපි ඩේට්ස් ෆයිනලයිස් කරලා තියෙන LPL එකට දෙසැම්බර් මාසයේ අපි 6 වෙනිදා ඉඳලා දෙසැම්බර් 23 වෙනිදා ෆයිනල් එක පවත්වන්න අපි අදහස් කරලා තියෙනවා. කොළඹයි හම්බන්තොටද අපි තාම වෙනියුස් ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. කොහොමත් අනිවාර්යයෙන්ම කොළඹයි නුවරයි හම්බන්තොටයි ඒ පළාත් තුනෙන් තමයි ඒ ග්‍රවුන්ඩ්ස් තුනේ තමයි පල්ලකැලේ ආර් ප්‍රේමදාස නැත්නම් කෙත්තාරාමයේ හම්බන්තොටයි තමයි ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Charit, you have been in very good top form at international level. How do you be looking to your success
in this tournament? It's all opportunities for us. I'm looking forward to take this confidence and my form into Asia Cup and the World Cup as well. And other guys, I think they all try to get their form and do well in Asia Cup. Yeah. Coming to the international level, there was a tremendous improvement in your batting. From the days you captained the young team, the youth team, how do you attribute that sudden sort of top form you came to? I think it's all about my practice and my mentality, and I've been worked a lot with my practice sessions and my mentality in recent past. I feel that that's the difference in my game now. Thank you. දසුන් අපි දන්නවා දැන් වාර්තා වුණා මේ දුෂ්මන්ත චමීර යම් ආබාධයකට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ආසියානු කුසලානේ සඳහා සූදානමක් වෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවද අපේ මං හිතන්නේ අපේ මේන්ම ෆාස්ට් බෝලර්? ඔව් ඇත්තටම ඔහුට මේ ටිකේ රිකවර් වීම පවතින්නේ. මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියේ අන්තිම මැච් දෙක ගොඩක් දුරට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔහු පූර්ණ වශයෙන් ආසියානු කුසලානේට සහභාගී වෙන්න සූදානම් ඉන්නවා. What was the criteria that you followed to pick these players into each of these 4 teams? With regard to selection, I wish not to comment. With regard to the selections, I believe it's not my, it doesn't come under my purview, so therefore I wish not to comment anything. But just to answer that question in brief, what they did was, there are players, white ball cricketers who are in different squads, different squads where the national selectors have picked. So they would have picked from those 3 squads. As I said earlier, the 4th team was picked from the players who did extremely well or exceptionally well during the club T20 tournament. So we have given the opportunity for those guys also come and display their talent or their capability. So I think that was a very good decision, adding that 4th team into that into the tournament, so that injustice will not happen to any player. Although they are not in national squads, there can be 1 or 2 players who will just come and blossom overnight. So we have given them also the opportunity. So I think that was a very good suggestion and idea by the national selectors. What is this 4th team that you're talking about? 4th team is actually headed by Ashan Priyanjana. In that team, you don't get any player who have been selected into national squads, maybe the emerging or national side or the Sri Lanka A. These are or basically the contracted players, because most of the guys are contracted with Sri Lanka cricket. So those guys are not contracted with Sri Lanka cricket. All those are raw guys who have just come into cricket, who have been playing cricket but not come to a level where the selectors have picked them to any of those squads. So if I could ask the captain of the Grace team, are you happy to walk out with this team and play against the other 3 teams that have better players? At least 6 or 7 of them are with the Sri Lanka. I mean, I have to. I don't have any choice. But anyway, I think the team is not bad. I mean, the guys who are in this side have been performing well in the domestic season, even in the one-day tournament. So I think this is a great opportunity for those guys, and I hope that they will continue their form in upcoming matches as well. Just to add something into that what he said, as I earlier said, this tournament is organized mainly to find the best combination for the national side. It's not winning or losing. So I think, what Ashan said was very correct. He had given a side and let those guys come and perform, give their 100% to the team and show their capabilities, so that you could, the selectors' eyes will be focused on them. ASEAN. The ideal preparation for Asia Cup? In a certain manner, I think yes, because after playing a domestic season, because we don't have any matches, so best thing is to do is playing a provincial tournament, so where we can come to the best form when we go to the Asia Cup. ආසියානු කුසලානේ සහ ලෝක කුසලානේ වෙනුවනේ මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මීට වඩා තව මොනවා හරි එකතු වෙනවද
දේවල් තියෙනවද මේ තරඟාවලියට? තරඟ මදිද? නායකයෙක් විදිහට ඔබතු දකින්නේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මම හිතන්නේ අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේදී. මොකද අපිට වැඩියෙන් තරඟ ඉල්ලන්න අඩුවෙන් තරඟ ඉල්ලන්න එහෙම බෑ. මොකද අපිට ඒ කාලෙත් එක්ක තියෙන හොඳම විදියට තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් තරඟ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ප්‍රමාණවත්. මොකද අපි දිගටම මැචස් ගැහුවා. ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට අපිට මේක මොකද අපේ ෆෝම් එක කතා කරන වගේ බෝලර්ස්ලා টොප් වෙන්න ඕනේ. ගහන බැස්මලා ටික টොප් වුණා නම් ඒක තමයි අපිට වෙන්න ඕනේ කණ්ඩායමක් විදියට. නායකයෙක් විදියට මට වෙන්න ඕනේ ඒ දේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතා අතරට ඒ කියලා. එතකොට මට ඒෂියා කප්පයට යද්දි ගොඩක් පහසු වෙනවා තියෙන තරඟ හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. සමන්ත දොඩංගල මේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මේ තරඟාවලියට එක් කර නොගැනීම ගැන බොහෝ මත තියෙනවා. මේ ගැන මොකද්ද ස්ථාවරය? මම හිතන්නේ අන්ජලෝ ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. අපි කියන්නේ අපි කවුරු දන්න දෙයක්. හැබැයි දැන් T20 ක්‍රිකට් වලට මම හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඇන්ජලෝව සිලෙක්ට් කරන්න ඉතාලි ඉන්නවා කියලා. you know දැන් T20 ක්‍රිකට් කියන්නේ intensity level is very high. you know අපි කවුරුත් වයසට යනකොට අපේ flexibility එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කොත් දැන් ගොඩක් ඉන්නේ සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ average team එකේ average age එක 29ක් කියලා. අපේ තියෙනවා 23ක් 24ක්. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අපේ බලපුවාම සාමාන්‍යයෙන් වෙනස්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී ඇන්ජලෝ කළා තියෙන දේ හරි. එයාගේ කැරියර් එක ප්‍රොලොං කරන්න ඕනේ නම් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගාලා දැන් එයා හොඳට සෙල්ලම් කරනවා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල. මම හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳම දේ අපි කරන්න පුළුවන්. Right, ladies and gentlemen, if you have no more questions, I stand corrected with regards to the initial sponsorships. Actually, the tournament goes, I've been corrected as SLC Sky Exchange Invitational T20 League 2022. And also, the title sponsor of the league should go as Sky Exchange. And the team sponsor is Sky Exchange and IPG Sports. So, I regret that slight error. I hope you will make that correction. The name is Sky Exchange. Right, I think that concludes our captain's briefing. On behalf of SLC, would wish to invite you for some tea and light refreshments. Thank you very much and have a pleasant evening.